Bonsoir à tous et bienvenue au IO Extended Abidjan, organisé par le GDG Cocody et le GDG Cloud Abidjan. Alors, bienvenue à tous, installez-vous, on va bientôt commencer. Alors, je suis très heureux de vous annoncer l'ouverture en fait du IU Extended qui va se faire en deux étapes. Donc la première étape c'est aujourd'hui, donc on annonce l'ouverture de IU Extended Cocody Abidjan, IU Extended Abidjan 2022 organisé ensemble avec le GDG Cocody et le GDG Cocody et le GDG Cloud Abidjan. Je suis aujourd'hui avec Louis Kwasi et Ezekias Bokové. Ils vont se présenter. Alors, Ezekias, tu peux te reconnecter. Hein? Voilà. Bonsoir les gars. Comment ça va? Ouais, bonsoir, boss. Ça va? On est là? On fait comment? Welcome à tous. Je vous laisse vous présenter. Et puis, on va donner le programme de ces quelques heures de l'ouverture du IO et on va continuer. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, tu commences. D'accord, merci. Je suis Louis Kwasi. Je suis community manager de la communauté GDG Cloud Abidjan. Voilà, je suis développeur web. Voilà. Tu as fini? Je laisse la place à Ezekias. Ok, moi je suis Coco Efficace. Je suis le lead du JDJ Cloud d'Abidjan. Monsieur Ya, il a fini. Tu as fait, tu as fait une présentation assez rapide. Hein? Non, on va pas dans les détails. Ça, c'est très intéressant. OK. Merci à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que le IO Extended Le IO Extended, en fait, le IO Extended, c'est la rediffusion ou, disons, la retransmission en différé du Google I.O. qui a eu lieu du 12, c'était quand du 12 au 11, et du 12 au 13 mai, je crois, hein. Ouais. Voilà, du 12 au 13 mai, en direct de l'amphithéâtre ou du campus de Google aux États-Unis. Donc, les communautés locales vont faire une retransmission en fait de toutes les nouveautés. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'ouverture. Donc, on va commencer par tout ce qu'il y a de basique. On va remettre un peu quelques vidéos les plus importantes qui ont marqué en fait pour nos développeurs locaux pour l'Afrique. Les vidéos en fait qui nous intéressent en fait, voilà, et qui montrent en fait les nouveautés de Google en fait pour l'Afrique. Ensuite, à partir de demain, donc on aura tout ce qu'il y a en présentiel, des workshops, des activités, mais ce sera à l'ENA. Mais on va y revenir à la fin. Pour le programme, on va débuter avec la vidéo, bien sûr, de la keynote avec le lead. Laisse-moi regarder un peu son nom. Allô Yara, on t'entend plus. Hein. Vous m'entendez plus? Mais lui, tu reçois Yara. Oui, oui, je le reçois. Je le Ah ouais, reçois. ça c'est peut-être que c'est à ton niveau. Sinon, parce que je pense que tout le monde me reçoit ainsi, c'est que c'est bon en fait. Voilà. Donc, on va le responsable Google d'Afrique, des développeurs Google d'Afrique. Donc, il va dans cette vidéo là, en fait, on va faire passer la vidéo et après, ceux qui n'ont pas compris, on va poser des questions essentiellement sur la vidéo et puis on va commenter, ne serait-ce que en fait pour ne serait-ce qu'en fait pour donner un peu plus d'éclaircissement en fait à tous et à chacun. Donc, soyez très très attentifs en fait à la vidéo et puis n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat et on va se forcer en fait à répondre à vos questions. Donc après la série de vidéos, on aura un petit jeu partagé en fait avec vous. Vous allez vraiment permettre on va vous poser quelques questions. On va voir si vous pouvez les répondre. Et puis après, on va vous donner le programme de la matinée de demain.
Et on va conclure en fait cette ouverture du IO Extended. Bien sûr, s'il y aura plus de questions. Je pense que les gars, c'est bon, hein, c'est bon pour le programme, c'est ça? J'ai Ouais, rien c'est oublié. bon. Ok, C'est n'a pas bon. de souci. Suleiman, nous, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Et on va partir avec la vidéo. Hello, and welcome to our session on developers in Africa. Africa's startups are going through a period of unprecedented growth, reaching new funding heights each year. But what does this mean for the developers behind the startups? Today, we're going to share insights from our research in Africa, the data and the people behind Africa's startup ecosystem. I'm John Kimani from Google's developer ecosystem team in sub-Saharan Africa. My team works with developers who are leveraging Google's technologies to build innovative solutions for Africa and the world. We support developers through a number of community programs, such as Google Developer Groups and student clubs, which enable them to connect, learn, and grow together. We encourage you to join these communities at developers.google.com/communities. These communities and programs exist in an ecosystem that is young and growing fast. To tell us more about this ecosystem, here's my colleague Andy. Thank you, John. I'm Andy Volk, and I lead the developer ecosystem team for Sub-Saharan Africa at Google. I've spent the last decade focused on enabling African developers and startups to succeed. We're here today in partnership with Google's Next Billion Users team, which focuses on making technology helpful, relevant, and inclusive for people new to the internet. For Google, it's critical to look at both the direct results of our work with developers in the region and how it impacts Africa's developer ecosystem as a whole. As global policy expert Joni Seeger said, measurement counts. What gets counted counts. And when it's not counted, it's absent and invisible. And so to understand our developer ecosystem impact, we need hard data. While there are multiple reports on Pan-African startup funding, in-depth research on Africa's developer talent landscape has been almost non-existent. So we partnered with Accenture and built Africa's first developer ecosystem report, which was published in 2020. Today, we want to share with you our newest 2021 version of the Africa Developer Ecosystem Report. This report is a result of a year of research with Accenture. We've measured the developer ecosystems of 16 different African countries across several different growth trajectories, from the countries maintaining steady growth to the ones sprinting ahead with high growth rates, to those building the foundation for future growth. Francophone and Lusophone country coverage also increased significantly in this report from the previous version, adding more linguistic diversity to our coverage. And here's our key message for you. The demand for African developers hit an all-time high last year. Can you guess why? To help answer that question, we're going to share insights with you on what's driving this rapidly increasing demand for African developers. We will share the reasons why developer opportunities across the continent are increasing. We'll also detail the positive effects of new demand on developer population and pay. Finally, we'll touch on some challenges and explain the role that education and access will have in ensuring growth for current and future generations of Africa's developer talent. Thank you, Andy. Let's dive into the insights. Starting off with the increasing opportunity for African developers driven primarily by startups and small businesses. Demand for African developers continued to grow and reached new heights in 2021. Employers, both local and global, are creating opportunities for developers in Africa, allowing them to use their skills in building for Africa and the world. As for what's driving this growth, we believe that there are three main factors which contributed to this positive trend in 2021. Local startups raising more funding, increased global demand for remote tech talent, and increased internet usage by local businesses. Let's take a deeper look at each one of these factors. Looking at developer growth, we found a direct correlation between startup investment growth and developer growth in Africa.
2021 was a year of significant growth for startups in Africa. African startups raised over $4 billion in 2021, growing by over 150% in 2021 from the previous year and reaching yet another all-time annual funding peak. Our research shows that startups hire over half of Africa's developer population. Startups are often the first businesses willing to hire junior developers, providing critical on-the-job training. As you can see here, more than 80% of venture capital funding in Africa went to the top 4 countries with the highest population of software developers. That is Nigeria, South Africa, Egypt, and Kenya. During the COVID-19 pandemic, the percentage of global engineering teams working remotely increased over 5 times, and the majority of these teams are expected to stay remote after the pandemic. This trend points to continued remote work demand for developers in Africa. Local businesses increased internet use and hired developers to help them build their businesses online. An example is Ahadi Movers, a moving and relocation company based in Nairobi, Kenya, who grew the successful business from scratch with Google Business Profiles and Google Ads. They continue to expand, hiring more team members and serving between 70 and 100 customers a month. The next batch of insights that we want to share with you are around Africa's developer ecosystem, its increased developer population, compensation, and preferred platforms. As we dive into the numbers showing how the size of Africa's developer population and pay grew in 2021, it's also important that we consider them in context of the fast-growing opportunity for African developers, which John just reviewed. According to our research in 2021, there were a total of 716,000 software developers in Africa. That represents nearly 4% growth compared to the previous year. But at the same time, as John shared with us, African startup funding increased 150%. To put things in perspective, although the number of developers continues to increase, that percentage is still smaller than how fast African startup funding and remote work opportunities for African developers have increased over the past year. Not surprisingly, in that same year, developer compensation increased by 9% for mid-level developers and 11% for senior-level developers. And if you want to see where these developers are investing most of their time, web and mobile development were the primary platform choices for developers in Africa, with nearly half of all developers building apps for Android, alongside the same number of developers building web-based solutions and applications. A third key takeaway we want to share with you is how education and access are driving developer growth. With increasing demand for African developers outpacing supply, it's critical that we look at how to best support the growth of Africa's developer ecosystem, both in terms of what's already working and what developers are telling us they need. When looking at the educational channels that developers are using for training, universities remain the #1 single source of education for African software developers. However, more than half of developers learn through a variety of informal methods. These include boot camps, online coding schools, self-taught developers, and on-the-job training. In addition to looking at how developers are already learning and upskilling, we need to look at what headwinds developers are encountering in Africa and where we can improve their experience. When we asked these developers how their experience could be improved, the majority of responses fell into 2 groups. The top group of challenges were around internet access, specifically around speed, reliability, and cost. A second area of challenges were around developer education. They want more training opportunities right now. Specifically, they want more scholarships for training classes, networking events focused on upskilling and business connections, and in-person local learning events. Communities have also played a key role in supporting the growth of developer ecosystems worldwide. And that effect is just as strong in Africa, where Google reached nearly 1 out of every 2 developers on the African continent through our developer community and training programs, including Google Developer Groups, or GDGs. A good example of developers coming together to learn and share is Google Developer Group Conakry in Guinea. Founded in 2018, GDG Conakry has grown to a community of over 3,000 members who focus on machine learning and Android apps development. 2 years ago,
the community introduced Google Technologies Week, a week-long series of tech talks focused on various Google technologies as a way of keeping the community's members engaged during the pandemic. Following the success of the debut event, they decided to make this event series a core part of their regular community offerings. The community's training and mentorship programs continue to provide inspiration for young people in Guinea looking to explore careers in software development. To sum it up, in 2021, we've seen local and remote opportunities for African developers are growing rapidly. Africa's pool of professional developers continues to grow, but not as quickly as demand, resulting in higher compensation. And increased educational opportunities for developers, both formal and informal, are enabling the growth of developers in Africa. But there's still more that can be done to address developers' needs in Africa. We encourage you to download the full report at nextbillionusers.google under the Research tab. As mentioned at the beginning, Google's Next Billion Users initiative aims to create a more inclusive internet for everyone, everywhere. And we invite you to watch the other MBU sessions at Google I/O, what we can learn from the internet's newest users, and building for everyone, the importance of representative data, on demand at the I/O website under the MBU tag. Thank you for joining us today, and we're looking forward to seeing how you use the insights and the data from this report. A special thank you to all the African startup founders and developers who give their time for this session. Alors, merci à Kimani pour cette session. J'espère qu'on a mis les sous-titres en français. Si vous avez des questions, donc là, on a pu voir un peu l'état des lieux de l'écosystème développeur Google en Afrique avec les startups en fait qui commencent à évoluer avec des levées de fonds et tout. Donc, on voit un peu que l'écosystème en fait en Afrique, l'écosystème développeur en Afrique est en train de croître, en train de se développer, mais faiblement encore en Côte d'Ivoire et bon, pas du tout peut-être en Côte d'Ivoire, ne pas les donner, mais on espère que avec la série d'événements qu'on va organiser, on aura encore plus de personnes en fait qui vont intégrer les communautés, créer encore plus d'innovation en s'intégrant pour travailler sur les différents projets en fait. OK. Donc, merci pour cette première vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, en fait, dans le chat et puis on va se charger de répondre, en fait. OK? Donc, merci. Je vais regarder un peu dans le chat. Qui sont ceux qui nous ont rejoints? On a Dunia TV. Dunia TV, que si vous pouvez dans le chat mettre la présentation, on va présenter ça en fait à tout le monde. On va savoir qui. Il y en a Suleiman Nou qui est là, bienvenue. On a Dia Traoré, la lead Women Tech Maker, GDG Cloud Abidjan. On a Ansette Christian, salut, bienvenue. Et on a Ongouan Janvier qui est avec nous en fait. Voilà. Donc, merci de nous avoir rejoints. On va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer à notre petite pause détente avant de revenir à la deuxième vidéo qui va faire. La deuxième vidéo, c'est un résumé en fait de toutes les annonces développeurs toutes les annonces qui ont été faites au IO. Donc, on va revenir, mais juste avant ça, est développé en Angular par Yaya CDB. D'accord. Est-ce que c'est Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire? C'est en Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire ou vous êtes d'un autre pays en fait? Alors, ceux qui sont dans le chat, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, veuillez signaler en fait, vous venez de quel pays? Ivoirien. OK. Donc, merci de nous rejoindre. Voilà, je vais mettre en fait Dunia TV est développé en Angular par Yaya CDB. Welcome. Ceux qui sont dans le chat, oui, à Abidjan ici. Cool. Voilà. Donc, merci de nous rejoindre. Heureux de faire votre connaissance. Qu'il y a d'autres qui viennent d'un autre pays, il y a d'autres qui viennent d'un autre pays. Venez mettre en fait dans le chat qu'on puisse afficher. Sinon, voilà. Est-ce que Ezekias, tu es prêt pour... Lou, est-ce que tu as quelque chose à dire en fait sur cette première vidéo-là?
pour le moment? Non, pour moi, ça va. Cool. Ézéchias, est-ce que tu es prêt pour Bill Envoie Janvier qui nous a rejoint? Janvier de Rochard, informaticien développeur ivoirien en Côte d'Ivoire. Welcome, merci de nous rejoindre. Est-ce que... Ah, Ézéchias n'est pas encore prêt. D'accord. Alors, si Ézéchias n'est pas encore prêt, on va passer directement aux annonces. La première annonce par rapport à demain, on aura 3 keynotes. Donc, on va vous donner un peu l'agenda. Donc, on va vous donner une partie des informations qu'on va donner à la fin. Nous démarrons demain à 9h30 du côté de l'ENA, c'est en présentiel. Et on aura la keynote IO 2022 qui sera faite par le manager général de GDG Cocody, Henri Aka. Ensuite, on aura la keynote Google Cloud, d'accord, qui sera faite par Ezekias Bokové. Après, nous aurons la keynote Women Tech Maker qui sera faite, la keynote des Women Tech Maker qui sera faite par Mirande Boutué. Ensuite, la keynote Web Platform qui sera faite par moi, c'est Armel Yara. Et puis, enfin, on aura la keynote TensorFlow pour fermer les sessions keynote. Pour fermer les keynotes, on aura Kimana Misago qui sera avec nous demain, qui est le co-lead du TensorFlow User Group Abidjan. Donc, demain 9h30, heure de début. Donc, on va commencer à 9h30 avec la keynote. Donc, pour passer facilement ou bien rapidement, en fait, les points de contrôle et tout. Donc, il va falloir être un peu là-bas, un peu tôt, disons 8h30, 9h00. Voilà, pour prendre place, en fait, dans la salle. OK. En attendant que Ezekias soit prêt, OK, on va passer en fait à la deuxième vidéo. Donc, c'est un récap en fait de tout ce qu'il y a eu comme annonce développeur au niveau mondial. Donc, ça sera fait en 8 minutes. Donc, merci de rester. On va terminer. Welcome to IO. Thank you all for joining us. We're ecstatic to share how we're delivering new levels of simplicity and connection across the products you use every day. You're going to hear the latest in augmented reality, Android, Chrome, Flutter, Firebase, Google Cloud, and machine learning. We hope you'll see some new things that inspire you. So let's jump in. I couldn't be happier to announce the new AR Core Geospatial API on Android and iOS. At no cost, developers can easily create immersive experiences by placing AR content at real-world locations in 87 countries without having to be there. With close to 500 million cars, TVs, watches, laptops, and tablets running on Android, people expect apps to work seamlessly across these devices. To help you build beautiful Wear apps and follow our best practices, today we're announcing the beta of Jetpack Compose for Wear OS. You've told us how Jetpack Compose makes it easier to build UIs. And now with Compose on Wear OS, you can bring your skills and experience to build across form factors, from the largest screens to the screen on your wrist. This year, we are going big on large screens and tablets. With Android, you can build a single app that runs on a foldable, a tablet, and even on Chrome OS. And in Q1, we saw active users approaching 270 million on these devices. So there's a great opportunity to connect with people using larger screens. I'm really excited to show you how modern Android development comes together. Here's a demo of some of the updates you can find in Android Studio. These updates are designed to make it easier for you
to build high-quality app experiences on large screens, taking advantage of Jetpack Compose. Let's jump in. Let me go to preview devices that I've created. And now let me zoom out a little bit. So instead of one device, I can now see my layout inside of a tablet, large screen, and foldable. Now, we have heard from you that's kind of the pain point to do iterative UI changes with Jetpack Compose. And at all costs, avoid doing full builds. So something I'm excited to show you that solves this problem is Live Edit. So let's try it out. So let me change this in real time with Live Edit to get to the right design pattern that we want. So let's change this from 200 to 360. And there we go. Perfect. Across devices and operating systems, the web's there for you. It's an open, inclusive platform that makes sharing and collaboration easy, with over 4 billion people just a link away. And the latest Chrome release, we just added a new experimental performance insights panel that provides rich contextual guidance right in your code on how to improve your vitals, making it a great companion to web.dev. As the web gets more powerful, companies like Adobe are using WebAssembly to easily bring their existing code to the web, where they can re-envision their experiences on the platform. Soon, WebAssembly is gaining support for managed programming languages like Java, Kotlin, and Dart. Today, we're introducing Flutter 3. And Flutter 3 is the culmination of our journey to fill out the platform supported by Flutter. With Flutter 3, you can build high-quality, beautiful experiences for all 6 platforms from a single code base, giving you unparalleled productivity and enabling startups to bring new ideas to the full addressable market from day one. Firebase is Google's app development platform that brings together tools, technology, and backend services in one place. Now, since our launch a few years ago, we've continued to invest in making app development faster and easier so you can focus on building and growing apps people love. And that's why we're launching the new App Quality Insights window in Android Studio. The App Quality Insights window helps you discover, investigate, and reproduce issues reported by Crashlytics within the context of your Android Studio project. I can select a crash to see the stack trace. And because Android Studio can easily compare this crash data with my app code, I can navigate directly to the exact lines of code that may be causing the crash. And even better, I don't need to check this window constantly. As I'm building features and working in the code editor, the IDE helps me identify potential issues by highlighting the lines of code that have appeared in crash reports so I can investigate and fix issues along the way. We love partnering with Firebase to help developers build more powerful apps, whether it's by adding backend APIs, accessing SQL databases, or executing scripts. That's because Google Cloud is a cloud built by developers for developers. This is why today we're announcing Cloud Run Jobs. With Cloud Run Jobs, you can execute code to completion on the same highly scalable Cloud Run platform, only paying when your jobs are executing without having to worry about managing infrastructure. Today, we're thrilled to announce AlloyDB for PostgreSQL. A new powerful relational database from Google Cloud that's fully PostgreSQL compatible. AlloyDB has high availability, and our own performance tests show that it's more than 4 times faster than standard PostgreSQL for transactional workloads. Google's machine learning ecosystem covers everything you need, from the data that gets the ball rolling to training, deployment, operations, all while providing the tools to keep responsible AI top of mind.
They made sure that anywhere you can execute code, you can execute ML. Whether it's in the cloud, browsers, Android, iOS, even embedded systems and microcontrollers, all from the same code and with open source tools and frameworks. The future of AI-assisted coding requires understanding the relationship between code and text. We all love well-documented code, right? That's why we're thrilled to announce and invite you to join the new AI for Code Challenge. It's launching today on Kaggle in partnership with X, the Moonshot Factory, so that you all can try your hand at training models to understand and match documentation inside Python notebooks with the related code blocks. So thanks again for joining us, and please enjoy your time at IO. Simplicity and Ok, merci pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez vu un peu toutes les annonces qui ont été faites pour les développeurs dans cette courte vidéo. On aura le temps demain de passer en revue pratiquement ces vidéos, passer en revue ces différentes sorties avec les speakers qu'il y aura demain. Alors, je vous donne la suite du programme d'abord, parce qu'il faut qu'on regarde un peu le programme qu'il y a demain. Alors, donc après la suite des keynotes, on aura une session certification développeur TensorFlow qui sera faite par moi. Ce sera une session juste après la session des keynotes. Ensuite, on aura Google Cloud Platform, une session sur Google Cloud Platform DevOps animée par Ezekias Bokov qui est avec nous. Et puis, juste après, je reviens avec Google Play et Google Wallet and Watch. Ça sera aux alentours de 10h50. Donc, à 10h50, on aura bouclé la deuxième session des ateliers des présentations et on fera une pause IO, jeux et divertissement, rencontre avec tout le monde. Donc, avant de passer à la troisième vidéo, d'accord, une annonce, une session un peu de 5 minutes. Et puis, pour terminer avec les différentes informations concernant le checkpoint demain à l'ENA, on va passer à un petit jeu, une petite pause en attendant avec Ezekias Bokov. Ezekias, vas-y. Ok, je peux partager mon écran. Vas-y, tu peux partager ton écran. Ok, il y a la pluie qui fait un petit peu ici. Okay. C'est bon? Attendez, je revois un truc. Est-ce qu'on peut partager juste les fenêtres? Ah non, c'est pas possible. Ok. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Ok, nous allons passer au jeu. Tout le monde m'entend? Oui, c'est normal. On t'entend. Ok, c'est juste un petit jeu. On va poser des questions. Vous allez mettre les réponses dans le chat. Donc, ceux qui vont donner les bonnes réponses, il y aura un lot pour vous demain quand vous serez là. On y va. Il va falloir trouver tout ce qu'il y a comme bonne réponse. Ok, la première question, que signifie I.O. de Google I.O.? Le I.O. de Google I.O., ça veut dire quoi? Dans le chat. Ok. La réponse a été déjà donnée. La réponse a été déjà donnée. Okay. La réponse a été déjà donnée, donc... on passe à la question suivante. On passe à la question suivante. Ok. Désolé. La question suivante. Qui organise les événements IO Extended? La réponse a été déjà donnée.
On va continuer. Combien de langues supplémentaires ont été ajoutées à Google Traduction? Non, pour ceux qui ont suivi les AIO, en fait, ça, c'est une question assez. Et même, j'ai partagé Est-ce dans que, le groupe est-ce que 24. nous, on peut répondre? Ouais, tout le Non, monde non, peut répondre. tout le monde Ah, peut répondre. si. William, Ah, Ouais. on a tout il y gagné, a, il y a tout prendre. Et on a partagé certaines réponses dans le groupe. Ouais, il y a une grande Jérémy qui a donné 24. Dans le groupe Facebook, GDG Cocody, en fait. Ouais, félicitations, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quels sont les téléphones annoncés au Google I.O.? Je vais Google passer. Pixel A. OK. Nous avons combien de JDJ en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas laissé les réponses et je laisse plus les réponses sortir. On y va. 1, 2, 3. Hop. Quelle version de footer a été annoncée au Google I.O.? Flûte 3, bien sûr. Mais on ne dit pas de répondre ici, tu es comment? Ouais, c'est bizarre. Ouais, les gens de flûteurs, là. Quel nouveau service de Les gens de GCP a flûteurs, les été gens de flûteurs. annoncé au Google Non, I.O.? pas le 5, pas le 5, c'est le 3. Flûte 3. Ça a été mis dans la vidéo même. OK, c'est bon. On a fini avec la séance. Il y a des questions dedans là, non? C'est passé 3, vite. effectivement. Il faut C'est répondre 3 à en tout, fait. hein. Il faut répondre à tout avant d'avoir le lot de demain. Sinon, on ne donne pas. Ouais. Demain, on aura une autre session comme ça. Vous allez utiliser, on va utiliser cette session-là pour pouvoir donner des lots en fait à ceux qui seront là demain. Voilà. Donc, on va terminer avec la dernière vidéo, la dernière annonce de ce IO, de l'ouverture de ce IO, bien sûr. Que je retrouve en fait la vidéo. Je veux que tu notes. Ça, c'est facile. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, on finit avec la dernière vidéo. Et puis, on commence. Thanks, Sundar. It's amazing how quickly voice is becoming such a common way to access computing. Every month, over 700 million people around the world get everyday tasks done with their assistant. They can just say, "Hey, Google," to get help on the go, in their homes, and even in the car. But these interactions are still not as natural as they could be. First, you should be able to easily initiate conversations with your assistant. So today, we're introducing 2 new options so you don't have to say, "Hey, Google," every time. First is a new feature for Nest Hub Max called Look and Talk, which is beginning to roll out today. You can simply look directly at your device and ask for what you need, like when you make eye contact to start a conversation with another person. Once you opt in, Look and Talk is designed to activate when both face match and voice match recognize it's you. And video from these interactions is processed entirely on device, so it isn't shared with Google or anyone else. Let me turn the camera back on and show you how it works. The mic and camera are back on. Walking into the kitchen to start a weekend with my family, I can simply look over and ask, "Show me some beaches in Santa Cruz." I found a few beaches near Santa Cruz. Pretty cool, right? How long does it take to get to that first one? By car, the trip to Natural Bridges State Beach is 51 minutes. That's so much easier than saying the hot word over and over. The ability to distinguish intentional eye contact from a passing glance requires 6 machine learning models that are processing over 100 signals.
like proximity, head orientation, and gaze direction to evaluate the user's intent all in real time. We've also tested and refined Look and Talk to work across a range of different skin tones, using some of the same principles of inclusion behind real tone on Pixel 6 camera and monk scale. We're also excited to expand quick phrases on Nest Hub Max. Quick phrases already lets you skip the hot word for things like answering calls on Pixel 6 and stopping timers on Nest devices. And in the next few months, you'll be able to ask your assistant for many common requests, like setting alarms, asking for the time, and controlling lights from your Nest Hub Max, all without saying the hot word. All right, check this out. Turn off the living room light. That was so easy. I just said what I wanted. Designed with privacy in mind, you choose which quick phrases are enabled for your Nest Hub Max. So those are two ways that it's getting easier to start talking to the assistant. We're also improving how the assistant understands you by being more responsive as you just speak naturally. If you listen closely, people's conversations are full of ums, pauses, and corrections, but that doesn't get in the way of understanding each other. And that's because people are active listeners and can react to conversational cues in under 200 milliseconds. Humans handle this so naturally, but doing this for open-ended conversations across the assistant is a really hard problem. Moving our speech model to run on the device made things faster, but we wanted to push the envelope even more. The breakthrough comes by creating more comprehensive neural networks that run on the Google Tensor chip, which was built to handle on-device machine learning tasks super fast. Let me show you a preview of how this will all come together. For example, I might tap and hold on my Pixel Buds and say, play the new song from... Florence and the something. Got it. Playing Free from Florence and the Machine on Spotify. You heard how I stumbled at the beginning, but my assistant gently encouraged me to complete my thought. And then even when I messed up the artist name, Google Assistant correctly figured out the song I wanted. It's amazing how these improvements change the way it feels to talk to your assistant. You can stop worrying about the right way to ask for something and just relax and talk naturally. This is how we're pushing computing forward with natural conversation, letting you easily initiate conversation and making it so you can just speak naturally, all so you can be truly understood. I'm excited to see how our voices will become a faster, hands-free way to get things done across many types of devices, including a growing Android ecosystem that you'll hear about in a few minutes. Thanks, and back to you, Sundar. Alors, voici un peu l'annonce qui a été faite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à partir de 9h30 du côté d'Elena. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste en fait sur l'inscription? Parce que c'est un peu compliqué de rentrer à l'ENA en fait. Du coup, votre mot de passe pour dire que vous venez en fait à notre événement sera le ticket. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, d'accord? Mais vous pouvez le garder sur votre téléphone et présenter à l'entrée. Parce que si le gardien vous refuse l'entrée et que 9h30, ça commence à 9h30. On commence à 9h30, donc il faut être là-bas au moins à 8h30, d'accord? Et donc, si vous avez votre ticket, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer et le faire sortir. Vous pouvez garder sur votre téléphone
D'accord? Et puis, vous pouvez le présenter à l'entrée. Le gardien saura en fait que vous êtes venu pour l'événement et il va vous orienter en fait dans la salle. Les inscriptions se terminent aujourd'hui à 18 h. Donc, on va fermer le lien d'inscription aujourd'hui à 18 h. On vous demande de vous inscrire et de partager. Demain, il n'y aura personne en fait à l'entrée pour vous pour valider en fait, pour dire de rentrer. Donc, ce sera avec le gardien que vous avez. Si le gardien ne voit pas votre fiche, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, faites attention. Donc, c'était l'information. Je vous donne la suite du programme. Alors, donc après la pause, nous aurons la session sur IA et Machine Learning, donc avec Imana Misago. Après, nous aurons Firebase, la nouveauté sur Firebase avec Ezekias Bokove. Je reviens après avec Assistant Google, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, Armel Yara. Donc, ce sera avec moi. Après, on aura Flutter avec Louis qui va présenter 2 sessions, Flutter, Chrome OS, Google Maps et Google Pixel. Et à la fin, nous aurons AR Core, c'est-à-dire réalité augmentée, avec Isaac Mouché. Lui, est-ce qu'on pense qu'il ne pense pas qu'il y a des questions? Donc, demain, au rendez-vous au niveau de l'ENA, s'il y a vos amis qui veulent venir, dites-leur de venir, de s'inscrire avant 18 h. Parce que demain, on ne sera pas au portail pour valider en fait les entrées. Donc, pardonnez, pour éviter les inconvénients, inscrivez-vous sur la plateforme et venez avec votre ticket. Je ne vous assure pas que demain, nous aurons le direct. Tout ce qui va se passer dans la salle va se passer dans la salle. Peut-être qu'on aura la rediffusion après si on a pu filmer. Mais c'est pour... Demain, c'est en direct. Demain, c'est en présentiel. Aujourd'hui, c'est en direct. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, est-ce que, Ezekias, tu as quelque chose à ajouter? Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. D'accord. OK. Donc, je vous dis merci. Merci à moi, Janvier Deboucha, qui nous a rejoint. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Les gars, j'espère que je n'ai pas oublié une information importante, hein, parce qu'il va falloir me rappeler après et tout ça. On a Boucher qui vient de nous rejoindre, qui est la lead Women Tech Maker Cocody, GDG Cocody. Voilà. Donc, ensuite, on a eu M. Sidibé de Dunia TV qui était avec nous. On a eu Christian qui était avec nous. Merci à tous. Merci d'être venus. Et on se retrouve demain. N'oubliez pas, à partir de 9h30, on démarre du côté d'Elena aux 2 plateaux. Merci à tous. Merci à Ezekias. Merci à Louis pour cette ouverture. On continue demain. Donc, rejoignez-nous, partagez l'information, dites à vos amis qui veulent venir, qui s'inscrivent. Pardonnez, inscrivez-vous demain. Demain, ce sera encore plus intense. Il y aura des présentations avec les speakers et tout ça. Donc, inscrivez-vous et puis on est à demain. Google. Bye bye. Bye. Ouais.